Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, comme vous allez le voir, donc dans quelques instants, j'ai fait une interview avec GTG. Je pense que vous le connaissez du côté la WWE où il était en équipe avec Shad Gaspard. Déjà, je voulais juste m'excuser par rapport à mon audio que il va y avoir lors de l'interview. J'ai pas bien activé mon micro sur OBS, donc en tout cas, j'en suis désolé si on m'entend très bas. J'ai essayé de faire un maximum de ce que je pouvais avec le logiciel de montage. Bref, j'essaye d'améliorer de jour en jour. Bon, là, j'ai vraiment pas fait exprès, comme vous l'entendez là, ça va beaucoup mieux. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je voulais vous remercier parce qu'on arrive bientôt aux 3000 abonnés. Donc, encore une fois, merci à vous. Vous êtes vraiment des grands malades. Bon visionnage à vous. Et encore une fois, désolé pour la qualité de mon audio dans l'interview. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Comme vous l'avez compris, si à Osvaldo, c'est que nous avons une interview traduite déjà. Salut à toi Osvaldo, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Hi, JTG. So great to have you here. Thank you so much. Thank you for having me on the show. We finally got it. Thank you. Non, mais en tout cas, je suis très ravi d'avoir GTG. De toute façon, on n'a même plus besoin de le présenter, WWE et tout. Première question, on commence très fort et très simplement. Comment tu découvres le catch pour la toute première fois? Est-ce que tu vois, c'est un peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école? Comment tes premiers contacts avec la... First of all, we have to just thank you again for let your presence here. So thank you again, JTG. So we start from the first question. How did you discover wrestling? Was it in the story of everybody, just for TV, internet, or maybe some friend just gave you some DVD or something? How it started for you with wrestling? My journey started at a very young age. My mom was a big wrestling fan. She went to Madison Square Garden in New York City every month because WWF at the time they ran every month at the Garden in New York City. So she was there every month. I saw a program not too long ago in her apartment from 1985, and the main event was I believe it was Andre the Giant versus King Kong Bundy. And I asked my mom because it was in 1985. I was born in 1984. I was like, "Mom, did you take me to this?" She's like, "Yeah, I took you. I couldn't get a babysitter, so yeah, you went." So I was going to Madison Square Garden since I was in a in a baby carrier. Um, but I remember even at 2 years old watching Macho Man and Hulk Hogan. So my journey started very at a very young age, and after high school, it was either acting or professional wrestling. My love for professional wrestling, took trumped acting, and I went straight for my childhood dream. Alors, JTG nous dit qu'il a été trempé dans le catch par sa maman qui regardait la WWF dans les années 90. Il a même découvert une vidéo de lui à la télé où il y avait un gros plan avec sa maman et qui tenait lui-même dans ses bras. Et quand JTG a vu ça, il lui a demandé, attends, le petit enfant sur la vidéo, est-ce que c'est vraiment moi? Et il lui a dit, oui, oui, je t'avais amené à un show à New York, donc au Madison Square Garden, parce que JTG vient de New York. Et sa maman avait l'habitude d'aller tous les mois là-bas et de manquer aucun show de catch, que ce soit télévisé ou à l'époque il y avait les journaux, il n'y avait pas encore Internet. Et comme il le dit lui-même, bah, ça a été une super expérience parce il l'a vécu à l'âge de 1 an ou deux. Et qu'on n'a pas eu toute cette chance. En plus, Ouais, voilà, c'est New vrai. York quand même, et puis le Madison Square Garden, c'est pas rien. Donc c'est une vraiment, vraiment chanceux. Et il a pris aussi quelques cours de théâtre quand il était à l'école, ce qui fait que ça l'a aidé pour ses performances et d'athlète et d'acteur dans le monde du catch pour sa carrière plus tard. C'était quoi la réaction de sa maman quand il s'est dit voilà, là j'ai envie de me lancer dans la lutte? Et est-ce qu'elle lui a dit vas-y mon fils? Ou alors est-ce qu'elle était un peu protectrice? Comment ça s'est passé? How was your mother reaction when you say, "Hey, mom, I really want to do a professional wrestler"?
My mom had mixed reactions because she wanted me to she was a correctional officer. She's retired now, but she wanted me to pursue to be a correctional officer or go to the army or the navy. When I told her about professional wrestling, it sounds kind of like, "Are you serious?" like it's like when your kid comes up. It's like when your kid comes up to you and says, "I want to be Superman." It's like, you didn't. I didn't play any sports. I didn't. I was taking acting classes, but I wasn't athletic. um, so when I told her I wanted to be a wrestler, and I was like, when I told, this was the key words that got her. I was like, I'm gonna do this with or without you. So if you're gonna help me, just And she was like, and then she helped me, and she saw I was serious. I started going to the gym, and I moved out of New York, and I moved all the way to Kentucky, Louisville, Kentucky, OVW. And she saw that how serious I was, and she had no choice but to help me pursue my dream. Alors, la réaction de sa maman a été est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux vraiment faire du catch? Parce que ça a l'air d'être un sport de malade. Et puis en plus, tu n'as pas la carrure de Superman. Donc, il va vraiment falloir travailler dur pour ça. D'abord, te faire un physique. Et comme il l'a dit, sa maman n'était pas vraiment. Elle doutait vraiment de ses capacités physiques sportives parce que JTG ne faisait pas beaucoup de sport. Et donc, il a dû se construire lui-même un physique. Il a dû quitter New York et a été repéré par la OVW, Ohio Valley Wrestling, qui est pas loin du Kentucky, il l'a dit. Et pour ses performances d'acteur, elle a pas eu beaucoup de doutes, mais c'est plus pour ses performances athlétiques et physiques. Elle lui a mis un électrochoc en lui disant qu'il fallait vraiment qu'il bâtisse ça, et malheureusement, ça a pris du temps, comme il l'a dit. Et de plus, sa maman l'a beaucoup, beaucoup aidé psychologiquement parce elle a servi dans l'armée, c'est qu'elle n'était pas beaucoup, beaucoup présente. Bon, heureusement, il avait presque l'âge de la maturité, donc ce qui a fait qu'il a quand même pu compter sur le soutien de sa maman. J'essaie de trouver mes mots parce que c'est Non, mais super dur non, mais en anglais, français, français, anglais, c'est pas facile. non, mais ne t'inquiète pas. Justement, tu disais tout à l'heure, alors en 2006, tu fais tes débuts à la OVW. Justement, je voulais juste savoir, est-ce que avant de faire tes débuts à la OVW, est-ce que tu avais déjà fait de la lutte auparavant et comment tu te fais repérer pour arriver? So you've been starting wrestling in OVW in around 2006. Um, maybe a person of wrestling just hired you or something or somewhere, and when it happened, Say that one more time. you just start wrestler, be a professional wrestler in 2006 in OVW. How Mm-hmm. it happened exactly? Oh, how it happened. So yeah, I moved to OVW in 2002, 2002 at the end of 2002. Um, and I got my original tag team partner. I don't know if you guys remember him from ECW. His name was Abraham Washington. He was him and Tony Atlas had a talk show. So before he had the suit and tie on, he had a bulletproof vest on and some sagging jeans, and that was my tag team partner in OVW. And he had some personal issues that stopped him from training. Um, and then the owner of OVW, Danny Davis and Al Snow, Paul Heyman was also there. He was writing at the time. So I'm kind of like a Paul Heyman guy because it was their idea to put me with Shad. I think it was Paul Heyman's idea or Danny Davis, one of them. But Paul Heyman wrote me into the show. I wasn't even on TV. This was my first time ever on TV in OVW, and they put me and Shad together. And then the following week, we won the tag team titles. That blew my mind because I went from sitting on the benches until being on TV, and then the following week after that, I got the Southern Tag Team titles around my waist, and then after that, everything accelerated. It happened so quick. So 1 minute, I'm in class. I didn't know where my dream was going. Next thing you know, I'm on local TV. Next thing you know, I got the Southern Tag Team titles. Next thing you know, we're bad guys, but we're crowd favorites.
And Al Snow pulled us to the side one day, and he said, "Okay, you wrestled all the tag teams here in OVW. You beat them. We need to keep getting you guys over, but we don't have any guys for you to wrestle. So go get a cameraman and go have some fun, and go shoot like a vignette or something, telling us about your tag team. Showing us personality. Just have some fun." And me and Shad looked at each other and we were like, "Oh man, we're gonna have fun." So we took all our childhood favorites and we kind of like put them in a pot and mixed them together. From MTV and in Living Color. We did some skits, and those skits, it was so entertaining and so funny. It got in front of Vince McMahon. One of the writers showed Vince McMahon our skits, our training videos, crime time training videos we shot in Kentucky. And Vince said, I want that on my platform. I want that on Raw." You know, yeah. And then he's like, "Yes, so bring him up, sign him up." And then he was like, "Well, the big guy signed, but the little one, he's not signed yet." He was like, "Well, sign him." This is what the writers told me. And then I got the call. I was working at the daycare at the time. I just opened up. I was waiting for my first kid, and so before any kids came in, I got a phone call from a Connecticut phone number, and it was John Laurinaitis. And I thought it was a joke at first because we play a lot of pranks down in OVW, and John Laurinaitis' voice is very impersonable. A lot of people could do his voice very well. So at first I thought it was a joke, and then when he put me on hold, and I heard the WWE background theme music, while I was waiting to get to his assistant, I was like, okay, this is the real deal. And that was the day, yeah, I got signed, yeah. And then my mom was the first person I called because she helped me get to my dream and took me to all my wrestling shows and ordered all those $50 pay-per-views. It bought me all the action figures. So she was the first person I called. Alors, je vais essayer de faire court parce qu'il m'a donné beaucoup, beaucoup d'infos. Je vais essayer de tout Il n'y a pas de problème. Tu fais comme en, tu peux, il y a aucun souci, Osvaldo. euh, le plus court possible. Alors, la question, c'est, il a passé 4 ans à la OVW, donc la D'accord. OVW à Louisville, Kentucky. Il a eu comme tout premier partenaire Abraham Washington, Oui, qui était entraîné par Tony Atlas. Je sais pas si tout le monde, je sais pas si ça bien sûr. dit Ouais, quelque ouais, chose à quelqu'un. je l'ai là sur le côté. Je l'ai. Voilà, donc, bah, si tu l'as, tu vois très bien de qui je veux parler. Et pendant 4 ans, il a eu Abraham Washington qui a eu comme partenaire. Ils se sont entraînés à la OVW, au Royal Valley Wrestling. Puis Abraham Washington a été indisponible, il ne sait pas trop pourquoi, pendant un petit moment. Et c'est là où Chad Gaspard était dispo. Et la première idée que Tony Atlas avait, puisque c'était Tony Atlas, Paul Heyman et Al Snow qui étaient les gérants de la OVW, ils lui ont dit tiens, on a quelqu'un qui peut éventuellement remplacer ton partenaire, donc on va le mettre en avant. Et depuis, voilà, ils ont eu l'équipe Click One Time qu'on connaît, qui a éclaté à WWE Raw. Vince McMahon a été l'un des premiers spectateurs et a vu leur succès à la OVW, la Royal Valley Wrestling, et leur a dit hey, les mecs, je vous veux dans le show principal. Gagnez le titre par équipe de la OVW, mais ensuite je vous mets en avant. Et c'est ce qui est arrivé quelques mois plus tard. Ils ont été champions par équipe. Ouais. JTG n'avait jamais tenu une ceinture de champion dans ses mains et le premier jour où il l'a mis autour de ses reins, il s'est dit waouh, c'est super lourd, c'est pas possible, c'est super inconfortable, je la mettrai ailleurs. Donc il l'a mis sur l'épaule, qui était devenue sa marque de fabrique. Et au fur et à mesure, ils ont gravé les échelons très rapidement. JTG le dit lui-même, il a été très très étonné d'avoir été mis très rapidement en avant. Et il se demandait même s'il allait continuer parce qu'il avait peur, il avait vraiment peur que le succès, il avait peur d'être dépassé par le succès justement. Donc la première chose qu'il a fait, c'est une fois qu'il a eu et la ceinture et le contrat pour être à la VVE, il a appelé sa maman, elle a été super fière de lui. Elle lui a remotivé, elle lui a dit t'inquiète pas, simplement c'est le retour de ton investissement, c'est le retour de tous les sacrifices que Oui, tu as fait, c'est les 4 ans normal. d'entraînement que tu as passé qui sont tout simplement la récompense. La première fois qu'il débarque du côté de Raw, moi je vois qu'il affronte le Spirit Squad. Voilà, son ressenti quand il débarque justement dans la plus grande. So next question,
is how are your feelings? You just step in on the very first time WWE facing. It was the first time you face Speed Squad with Shad Gaspard, and then when you've been like at the venue with the ring with the crowd, how was your first reaction? Hold on 1 second. Oh, so with the Spirit Squad, they also trained at OVW. So we were very familiar with them. A lot Oh, of us great! were good friends. So that was a cheat code. That was that was that was very Doing comfortable being in the ring, because sometimes when you get called up, your first match you're in the ring with somebody you looked up to, and that could be nerve wracking. So I was in the ring with colleagues, and it was in LA, and it was everything went great that day. We had a great match. We got a great reaction from Vince. He gave us the famous thumbs up in gorilla position, and then right after we had the match, we had to go straight to shoot a video with Booker T. I don't know if you guys remember our first video, our first backstage video. We shot it with Booker T and Charmel and Jonathan Coachman. Yeah, and we did that live. Yeah, we didn't do any we didn't shoot that earlier, and yeah, we didn't record it earlier. We had to do it live right after our match. We had to catch our breath, and we hit a home run. It was a grand slam that day we debuted, and I was very proud of myself and Shad. Was it you and Chad been doing a segment with Money and Triple H and Shawn Michaels? Yes, we shot that in England. Yeah, Yeah, in England. I didn't know it was in US or maybe in England, and then you just been it like, was "Hey, definitely in the I gave UK you the because briefcase." it was freezing. Exactly, exactly. Yeah, yeah, I remember. And then just before you make that deal, you say, "Money, money." Yeah, yeah. Yeah, Right? yeah. I can remember. Alors, la question. La première réaction qu'il a eue quand il a vu dans ce match le Spirit Squad, le ring et puis l'arena, bah, tout simplement, les 5 membres du Spirit Squad ont eu le même entraînement pendant la même durée avec lui à la OVW. Donc, ils ont été bah, très, très familiers, ils ont connu les mêmes choses pendant presque la même durée. Donc, chacun pouvait rassurer les uns et les autres sur la prestation. Donc, juste avant, comme il a dit, juste avant le match, ils se sont chacun dit les gars, on a trop reculé pour avancer, maintenant on est devant, il faut assurer. Et ça s'est super bien passé. Et JTG nous dit aussi qu'il a eu un tout petit moment de stress quand il a fait ce segment avec Jonathan Coachman, King Booker et Charmel dans le vestiaire. On doit pouvoir le retrouver quelque part sur notre plateforme. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un comme Booker en face de soi, même si on s'est entraîné plusieurs années à la revue d'ailleurs, ça peut être quelque chose de déconcertant parce que quand même, hein, on parle de Booker T, c'est une des légendes du divertissement sportif. Et bah, c'est vrai qu'il a eu, c'était plus les moments, paradoxalement, les moments hors caméra, les promos en live qui étaient plus ou moins stressantes parce que, comme il l'a dit, il est obligé de se faire le physique qu'il n'avait pas au début, ce qui fait que, comme on peut le voir. Et maintenant, ben, c'est ce qui fait que ça l'a aidé puisqu'il a pu et travailler le côté physique et le côté acteur. Moi, je vois qu'en 2007, malheureusement, il se fait virer de la part de la WWE. Est-ce qu'il se fait véritablement virer ou c'est parce qu'il avait beaucoup plus de projets du côté de la OVW? Next question, and once again, thank you so much to take that time to answer about it. And then, if you want, you don't have to answer about it. 2007 was the end of your contract, or maybe it's uh, just you just can't tell about it. Well, how was the plan for Prime Time, JTG and Shad Gaspard in WW, or maybe you will not no longer in WW, maybe to go back to OVW? How it happened exactly in 2007? Oh, when we got released? Yeah,
Oh, the first time we got released. Oh, so so after we got released, that was on a Monday. I remember it like it was yesterday, because that was a long drive home, getting that news. But when John called us in his office and released us that Monday, as soon as we left the room, Triple H and Stephanie was outside. I don't know if it was just good timing or if they were waiting for us. But as soon as we came outside, they were the first person that we saw. As soon as we entered the hallway, and they told us to keep our heads up and stay out of trouble. This is probably just a slap on the wrist, and kind of gave us like a long awkward stare, like, hey, this is just a punishment. Don't don't do nothing crazy or talk bad about the company. So I kind of took that as a little bit of hope. Um, but that's exactly what happened. We were released for 6 months, and they brought us back the day after WrestleMania in Orlando. And I'll never forget that day also, because that was a unbelievable welcome back chant from the Orlando crowd. Well, I can't say Orlando crowd. It was the day after WrestleMania. It's a mix of all fans around the world. So it was fans around the world saying welcome back. So that was a great feeling. Um, but yeah, that's how it went down. It was pretty much a 6 month. It was 3 months paid vacation, because you get 3 months. They pay you for three Of months. course. Yeah. Right after that 3 months, I got my first video game check, and I was in heaven again. But at the same time, I didn't have my dream job. And then around the fifth month, I got a call from Shad, and that's when he was like, "Hey, I just got off the phone with John Laurinaitis. Um, they're thinking about bringing us back, but he wants to make sure that we're still in the ring, and that we're still ready. So fly down to Houston, and we're gonna go to Booker T school, because Shad at the time lived in Houston. So I flew down to Houston. I stayed with Shad for about 3 weeks to a month, and we trained with Booker and his students. And when I got back from Houston, I went back home to Kentucky, and I got the call from John Laurinaitis, and they wanted to bring us back. And he sent over the contracts. We got everything done. Got all our blood work done. It's a lot of work to be a WWE Of superstar. course, it is. Of course. It's contracts and blood work and negotiations. But we got it done in time, and we made it back for the day after WrestleMania. Alors, là, pareil, je vais essayer de faire, peut-être pas de compacter, mais je vais essayer de faire les grandes lignes. Il y a tellement d'infos, puis en plus, JTV nous répond avec le plus naturellement possible, donc je vais essayer de garder le max d'infos. JTG nous dit que, en fait, ils n'ont pas été, ils n'ont pas été virés, le contrat n'a pas été, Arrêtez. entre guillemets, renouvelé, il a juste été suspendu pour 6 mois. Il a été suspendu pour 6 mois, comme JTG nous le dit, parce que c'était les résultats de ce que donnait Prime Time par rapport à ce qu'ils espéraient étaient plus ou moins différents. Donc les producteurs, donc John Laurinaitis, comme il l'a dit, ils n'étaient pas insatisfaits de leurs prestations, ils étaient plus ou moins en décalage avec le résultat de ce que ça allait donner. Donc voilà pourquoi en fait ils ont entre guillemets suspendu le contrat pendant 6 mois et ils leur ont demandé pendant 6 mois de s'entraîner au maximum. En fait, ça a pris 9 mois puisqu'ils ont pris quand même 3 mois de vacances, comme on le sait. Hein, les superstars de la VVE sont quand même 300 jours ou 320 jours de l'année sur les routes, en train de traîner, Ils ont très très peu de temps chez eux. Donc ils ont pris justement ces 6 mois sur 9 pour vraiment travailler sur vraiment tout. Donc ils sont retournés à la OVW dans un premier temps, puis après ils sont allés à l'école de Houston avec Booker T justement qui est le gérant de cette école. Et comme ils ont eu un segment qui est super bien passé en live, voilà pourquoi en fait il a récupéré, il leur a dit hey, c'est pas parce que votre contrat est suspendu pendant quelques mois que c'est une punition. Au contraire, c'est l'occasion justement de pouvoir améliorer ce qui n'a pas pu être amélioré avec le temps qui vous a été accordé. Voilà pourquoi en fait c'est plus ou moins une seconde chance plutôt qu'une punition. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire et à la OVW dans le Kentucky et à l'école de Booker à Houston.
qui a été, comme il le dit, ça a été quelque chose de très très bénéfique autant pour JTG que pour Chad Gaspard, puisque le lendemain de WrestleMania 2007, donc avril 2007 je crois, ou le 10 avril, enfin quelque chose comme ça a été quelque chose que pour eux, ça, bah, c'est une deuxième chance en fait, même si la première, ça s'est quand même super bien passé et ils ont estimé que la deuxième, c'est encore mieux passé. La carrière qu'ils ont eu plus tard, malgré Bien sûr. les petites différences d'opinion. Je voulais savoir, est-ce qu'à ce moment-là, il avait quand même une petite crainte de ne plus retourner à la WWE parce que tu vois, en général, bah voilà, tu vois, enfin, on suspend ton truc, on te dit, bah voilà, vous allez pouvoir revenir, mais après, il y a tellement de concurrence derrière qu'on se dit, bah finalement, tu vois, bah malheureusement, on va pas le renouveler. Est-ce qu'il a eu cette toute petite peur en se disant qu'il ne retournera plus jamais à la WWE? Question of Dylan is, were you being afraid of not being back to WWE with that contract releasing of 6 months or not? Was I concerned? Yeah, Oh, absolutely. The Triple H and Stephanie thing, that was definitely a little bit of hope. But still at the back of your head, you know, you don't know if you're gonna get that call. So I kind of, and then, it was very, I was depressed for a few weeks. I had to get over a hump, but there was definitely different avenues at the time, like ROH and TNA. Um, but it didn't feel right, at the time. My spirit said just to relax and, go on a few trips. You're young. I was single. I went on a few cruises. I went to, I think I went to the Dominican Republic for the first time. Did a lot. Went to Trinidad. That's where my family's from. So yeah, I did some trips, and then yeah, and that's when, and after my last trip, that's when, everything worked out perfectly. Um, After my last trip in Trinidad, that's when Shad called me while I was in Trinidad and said, "Hey, come on down to Houston." et TJ nous dit que bien sûr qu'il a eu quand même peur pour sa part, puisque c'était euh, c'était Triple H et Stephanie McMahon qui lui ont donné la nouvelle, qui lui ont fait part de la nouvelle et il s'est dit justement, est-ce que lui il pensait que c'était une punition, est-ce qu'il pensait qu'il avait fait quelque chose de mal, est-ce qu'il a fait quelque chose de travers, tout ça. Puis comme John Laurinaitis et Triple H et Stéphanie l'ont expliqué, c'est justement pas une punition, c'est l'occasion justement de faire mieux que ce qui a déjà été accompli. Il a eu aussi le soutien bah, toujours de sa maman, mais aussi de Chad Gaspard, qui ont été tous les deux, qui ont eu la même nouvelle au même moment. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu ça qu'ils vont forcément baisser les bras ou autre. Chacun a pu remotiver l'autre, et c'est ce qui fait qu'ils ont pu revenir un peu plus tard au sein de la DVE. Ouais, justement, ils reviennent en 2008 aux côtés de John Cena où ça s'appelait la Cream Team C-Nation. Je voulais savoir le fait Prime d'être aux time, côtés. prime time, Ouais, prime excuse-moi. time, Non, mais pas cream c'est tea, prime time. c'est mon accent. Ouais, Prime ouais. time avec John Cena. Déjà, je voulais savoir, est-ce que le fait d'être aux côtés de John Cena, c'était une demande de John Cena? Et est-ce qu'il y avait des réels projets par rapport à cette équipe ou So next question, as I just been saying to Dylan, it's not cream team, it's crime time. Prime What Time about C-Nation? Parce qu'il était aux côtés de John Cena. voilà, ouais. Merci, c'est bien. Là, tu vois, l'accent, il est mieux. So, what about prime time C Nation? When you've been team with John Cena and Chad Gaspar, where does where this idea come from? Maybe it's about John Cena's mind. Maybe it's about producers, WWE producers' mind. How it happened? Um, to be honest with you, it just happened out of nowhere. I was surprised myself. I remember walking into it was in New Orleans. It was Raw, and we were told that, tonight you guys are gonna make history. And I'm like looking at them like I was looking at the guy who told me that, kind of like weird, like we're making history tonight. Kind of like, okay, whatever. And then the writers came up to me and they was all excited. They're like, "Yeah, you guys get to destroy a limo tonight with John Cena."
and this is gonna set you guys up as a trio. So you guys are gonna be paired with John Cena for a few months." And I was like, it was all like, "Oh my gosh, wait, what?" this was it was a lot, and it was great, and I had a lot of fun. I learned a lot working with John Cena. Um, that was my first time. Shad and I uh, worked in a WWE main event. We was with John Cena, so that was great to be on last. But yeah, it came out of nowhere. JTG nous dit que en fait c'est une idée qui est venue entre guillemets de nulle part, parce que même lui il a été très très étonné de faire partie de cette équipe tout simplement, et que ça a été leur premier main event de la WWE qu'ils ont fait, et en plus avec John Cena, c'était pendant un épisode de loi tourné à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et ben, lui-même en fait il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, je suis avec John Cena en main event avec Chad, qu'est-ce qui se passe, pareil, il a été très, 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 très étonné. Et il se rend compte que ça a été aussi surprenant que magnifique d'avoir fait ça, parce que en plus, la Nouvelle-Orléans, c'est l'une des plus grandes villes du pays et l'une des meilleures arénas du circuit de la VVE. Mais comme il le dit, c'est venu absolument de nulle part. Il ne peut même pas se souvenir qui est-ce qui a eu l'idée, mais c'est John Cena lui-même qui l'a validé. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec John Cena et est-ce qu'il aide les jeunes comme toi à l'époque? Est-ce qu'il t'a donné beaucoup de conseils? About, about your partnership with John Cena, did he really help you and Chad Gaspard for I don't know, working in ring, working out ring, and everything? How was to work with John Cena? Learned more from John with the in-ring stuff. I give you an example. Before we were teaming with John Cena, Shad and I would usually open up the show at a WWE live event. We would get the crowd, excited and pumped. That was our job, when we wrestled first. So there were certain mannerisms and certain stuff um, that we did, being the first match that you're not that you can't do that you shouldn't do, being in the main event. Like as a main eventer, you should already confident in yourself and not, really wanting the crowd's validation. And that was one of John Cena's tips. He was like, yeah, you don't have to yell at the crowd and tell them to, get ready and blah blah blah. You're like, just look ready. You're in the main event. You're ready. Don't worry about getting their validation. And I was like, okay, that's something. That was like a little cool tip that I learned. There was other stuff, but I can't remember everything off the top of my head. But that was one of the things, little tips he taught me that stood out. TJ nous dit que John Cena a été vraiment relax avec eux pour leur montrer qu'ils doivent tout simplement pas s'en faire et qu'ils ont fait quelque chose de vraiment, vraiment dur pour être là où ils sont. Et en plus, être à la tête d'affiche avec John Cena. Ils étaient tous les deux quand même très, bah, très stressés puisqu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis, une fois que le main event allait, puis le soir du show, il fallait y être. Puis, bah, John Cena les a tout simplement rassurés et leur a dit, les gars, maintenant, il faut kiffer. Faites comme s'il n'y a pas de public, faites comme si vous êtes à l'entraînement, faites comme si vous êtes chez vous. Ne faites pas attention au public parce que c'est comme ça qu'on risque de perdre le fil de la soirée et puis tout ça. Tout simplement kiffer. Et une fois, n'ayez pas peur du public, faites partie du public. Et il a dit cette phrase, et comme JTG nous l'a dit, cette phrase les a vraiment aidés à se sentir vraiment décompressés et à l'aise au moment d'agir et de monter sur le ring. En 2010, c'est malheureusement la fin de Crime Time. Après, excuse-moi encore une fois si j'ai défoncé. Ouais, Non, c'est mais. vraiment exprès, hein? euh, Dylan, mais Dylan, 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 Dylan. C'est pas tout le temps qu'on est avec JTG. Il c'est vrai. faut que tu dises crime time. Crime Time. Ouais, voilà. Voilà, merci. Sorry, sorry. Donc, justement, en 2010 c'est la fin de la Crime Time. Après, Merci. face à The Miz et face à Ertrus, déjà,
je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de se retrouver en face du plus grand heel qui est The Miz et comment est R-Truth, est-ce qu'il est comme de réputation, c'est-à-dire aussi rigolo qu'il est quand à chaque fois on le voit à la télévision. C'est vrai. Just before the end of prime time, Dylan, voilà. You've been facing the Mission of Truth in 2010. How it was to face the greatest heel of all time, The Miz. And what about our truth? Is it really, really as funny as we see on show, on DVD, and everywhere? How it was to face them? Oh, Miz. Oh yeah, Miz is something else. Uh, real quick with our truth. Yeah, our truth is hilarious. Is hilarious backstage. Um, he's a great person to know. He's a great person to know backstage. If you're, especially if you're on his good side and he considers you a friend. Um, he's definitely someone you want someone to tag along with you when you're on the road and you're about to hit like a club or a spot up. Our truth is the guy you want as a wingman. Really? Is it Yeah, like this? yeah, he's definitely cool. And working with Miz was definitely fun, especially with before even with Miz and Truth, like Miz and Morrison. You know, they were great to work with when we had feuding what you call it, web shows. We had Word Up, and they had I forgot the name of their web show. Do you remember it? It was Miz and Morrison. They had a WWE.com show. Miss Show? Not something like What was this? it? Huh? Yeah, it was a show. They was reporting about weekly Hollywood stuff. But anyway, yeah, we had our own show, and then the ratings were going back and forth, and then yeah, we had a lot of it led to Cyber Sunday. Oh, yeah, Cyber Sunday. Yeah, yeah. I can. Yeah. We have Cyber Tuesday, Cyber Sunday. Oh, sorry. I couldn't remember that way. THG nous dit que R-Truth est l'un des catcheurs les plus rigolos sur le ring, de ce que le public voit, et aussi en dehors du ring, donc dans les coulisses et puis dans la vie de tous les jours, puisqu'il est capable de faire plein de choses. Donc, comme un exemple, je sais pas, comme il a dit, faire des grimaces à tout bout de champ, faire des pranks, faire plein de choses comme ça sur le trajet, ou alors quand il est invité quelque part. Jaichiji nous dit ici que de Miz a été, entre guillemets, propulsé en tant que le plus heal parmi les heals, mais en dehors du ring, il n'est pas si heal que ça, comme il est dit. En fait, vraiment, c'est un reflet de ce que tout le monde voit sur le ring en dehors du ring. Et, Demise a vraiment pu mettre en avant ce talent de heal quand il y a eu cette rivalité avec John Cena, je crois. C'est ça, Ouais, Dylan? c'est ça. Ouais, voilà, c'était à ce moment-là. Donc, en plus, John Cena, c'était le super babyface de l'époque. Donc, il fallait mettre un heal ou alors il fallait propulser un catcheur qui allait le devenir. Ils ont choisi The Miz parce que c'était, entre guillemets, le bon moment pour lui. Et bah, on l'a vu, ça a tout simplement bien marché. Ta réaction une fois que tu apprends que Crime Time se termine, comment tu réagis parce que par la suite, tu vas être en solo, mais comment tu Alors, je sais réagis pas si quand t'as tu vu, mais apprends quand t'as dit Crime Time, il a tendu l'oreille, hein, Dylan, excuse-moi, mais voilà. Je dis ça, j'ai rien. Vas-y, vas-y. T'as compris la question ou tu Termine veux la que je question. répète? Non. Ah, Mais non, moi, je veux que tu dises, moi, je veux que tu répètes la question, surtout avec ce qu'on veut entendre tous les deux. ok, bah, c'est Crime Time, non? C'est bon. Non, attends, il n'a pas entendu. Répète plus fort. Crime Time. Voilà. Non, mais du coup, pour être plus sérieux, je voulais savoir comment il a réagi le fait que, bah, avec Shad Gaspard, ça soit terminé cette équipe face à The Miz et Morrison pour ensuite se lancer en solo. So, how was your reaction when it happened, the end of prime time at the match against the Miz and Morrison, and what was what happened next to this? Oh, so that was already planned for Shan to turn on me maybe like a month before
Mania, because I believe that also happened the day after Mania when Shad and I split. I believe it was in Vegas, and we went against our was it our Truth and Morrison? Yes, and that's when Shad turned on me, and we got a good reaction from the crowd. That's what we were really wanting to hear if the crowd will get behind the feud. And we had a great strap match to blow off the feud at I forgot the name of the pay-per-view, but it was in DC. And Shad and I had a strap match, and I he put me over, and the goal the plan was for Right. Shad to the plan was for Shad to go to SmackDown and I go to Raw. I don't know what happened, but we both wound up on SmackDown, and Shad got sent to I believe at the time it was FCW to work on some Oh, to work on his singles. draft 2008 or 9 or something like this, or Yeah, maybe something like after that. 2010. After 2010, yeah, yeah, Okay, okay. So draft 2011 or maybe 12. somewhere around there, yeah. And I stayed on SmackDown, and yeah, and then that was my singles career, Alors the start of JTG my nous dit singles que career, yeah. okay. And then the next question we follow about your single career because we I think we all know about it. JTG nous dit que en fait juste après en fait la séparation, la fin de Prime Time n'était pas arrivée par hasard puisque les futurs plans pour eux c'était que ils se séparent entre guillemets et que chacun soit drafté dans le même show. Par exemple, tous les deux étaient draftés à SmackDown, à Raw ou à la ECW. Entre l'élaboration de la suite et l'exécution de la suite, en fait, il y a eu peut-être une petite idée qui est arrivée entre, qui fait que JTG est passé de Raw à SmackDown et Chad Gaspard est passé de Raw à la ECW. Sûrement parce qu'ils ont voulu mettre en avant le côté ECW. C'est vrai qu'à l'aube des années 2000, début 2010, je crois que c'était l'époque Dylan où la ECW était revenue, ça, où ils avaient de plus en plus de choses, si je ne me Oui, trompe pas. ouais, c'est ça. T'avais Jack Swagger, Hein. t'avais Tommy Dreamer. Oui, voilà, exact, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, il manquait, entre guillemets, de personnel à l'ECW pour espérer remettre sur pied cette structure. Donc, ils ont choisi Chad Gaspard pour que ça soit, pour qu'il soit à la ECW. Et ils ont essayé de les mettre en rivalité l'un avec l'autre. Et en fait, D'où ils ont eu ce match tellement. Oui, non, tu disais? Non, je disais d'où ce match en 2010 à Extreme Rules. C'est ça, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a dit, ouais, en fait, il se souvient plus du pay-per-view où c'est arrivé, Extreme mais on Rules, a ouais. une rivalité. Et c'est ça, Extreme Rules. Avec JTG versus Chad Gaspard Dans un strip à match. Extreme Rules. Street match, c'est ça, c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Et heureusement que tu me dis, ça me fait rappeler. Dans comment t'as dit, c'était strap ou street Non, c'est un match? strap match. Strap match. Strap match, ouais. Donc ils sont attachés tous les deux par le poignet, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et puis ils doivent taper sur le côté. Taper l'un avec l'autre. Ouais, ouais. C'est ça. Et justement, ils ont dit que le public a quand même bien réagi au thème du match, mais ils avaient eu du mal à les voir, entre guillemets, se taper dessus. Après, bien sûr, dans les équipes, ça arrive très souvent, ça, que les deux se séparent et que l'un affronte l'autre, et ainsi de suite. Et comme il a dit, en fait, c'était quelque chose qui marcherait bien, mais ça allait aussi être, entre guillemets, à double tranchant. Soit ça passait pas. Et c'est là où la carrière de JTG est arrivée en solo. Je pense que ta future question, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après Non, ça? c'était plutôt. Enfin, en fait, en gros, ouais, il y a eu ce match à Extreme Rules de 2010, du coup, et je voulais savoir un petit peu quel souvenir il en garde de sa rivalité face à Shad Gaspard pardon, à Extreme Rules 2010. C'est un problème, hein, Dylan, avec l'accent, c'est un truc de fou. Hein. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, il faut que je t'embête un peu. Ouais. Uh, next question about your feud against Chad Gaspar. How was your feeling? Maybe you think it was something good. Maybe it was something not as good as I don't know. So, how was your feeling about the feud against Chad Gaspar? Um, I thought that we had a good build up between Shad and I. We had a few weeks to build it up on SmackDown.
a lot of back and forth. He'll interrupt my singles matches. Um, uh, yeah, he'll interrupt my singles matches. I didn't really get under his skin as much, but I got the W at Extreme. Was it Extreme Rules? You said? Exactly. Yeah, that was my payback. So I didn't have to keep getting under his skin. But yeah, we had a lot of fun working together. You were teaming for so long, and then we had finally had the opportunity and the platform to what you call Work it, from solo. take out some things on each other that that pissed us off while we were on the road together. Would you prefer to be not splitting up and keep a tag team partner with him? Say that one more time. Maybe maybe you didn't mean to split up and then keep being a tag team prime time like it was. Oh no, I don't regret the split, because that would have been something that we both would have wanted eventually. Because when you're in a tag team, it's only natural to want to go your separate ways and chase some singles goal. So I don't regret the split. But after I got released the second time in 2000, I believe it was 2014. Yeah, when I got released in 2014. I did want to return with Shad as Crime Time, because that's what the fans wanted. What the fans wanted, what the WWE Universe wanted. That's what I wanted too. Um, but yeah, so that was that. Yeah, that was that. Hope I answered the question. Cheji nous dit que bien sûr, il ne regrette pas cette séparation puisqu'elle a été bénéfique autant pour l'un que pour l'autre, ils ont pu travailler chacun leur côté, le côté solo de leur capacité, de leur carrière. Et, malgré qu'ils étaient entre guillemets séparés mais par rapport à l'équipe, ils ont quand même continué de se fréquenter en dehors. Puisque comme ils avaient une rivalité l'un contre l'autre, ils étaient obligés de garder contact pour peaufiner cette rivalité, pour en tirer le meilleur profit. Et comme il l'a dit, en fait, c'est pas parce qu'une équipe qui s'est séparée doit absolument se tourner le dos, que ce soit sur le ring ou en dehors du ring, puisqu'il y a toujours quelque chose à apprendre au fur et à mesure du temps qui passe, qu'on soit en équipe ou en solo. Comme il a dit, une alliance avec quelqu'un, c'est une bénédiction, et une séparation avec cette même personne, ça peut être aussi une bénédiction. Ça dépend comment on voit les choses. Avec du recul aujourd'hui, puis avec de la maturité, c'est quoi justement, quel regard plutôt il garde de son passage du côté de la WWE? Ça m'est revenu pendant que tu poses la question. Il dit aussi en fait qu'il a eu un retour de Prime Time en 2013-2014 qui a quand même pas déçu les fans. Ils étaient très contents de le revoir. Pardon, Dylan, tu peux répéter la question, excuse-moi. Alors, la question, elle est simple. Je voulais savoir si, avec du recul, justement, je voulais savoir, donc avec le recul, puis aujourd'hui avec la maturité, je voulais savoir un petit peu, enfin, quel regard il garde de son passage du côté de la WWE. About the years you spent at WWE, how was your feeling just before, during, and after the contract with WWE? So before I got signed, of course, I was a kid in a candy shop. I was to me when I first got signed and meeting all my childhood heroes. That was like at first it was like Disneyland. It was Disney World. um, and at first work was it wasn't going to work was fun. I wouldn't even consider it work. For the first 2-3 years, and then after a while it started to become work when they wasn't really utilizing tag teams as much. Tag teams were getting the back burner, and yeah, they didn't put a lot of focus on the tag team division, and that also affected us, because we were definitely fan favorites, but we didn't have they wasn't pushing us to be the champions during that window during that window.
And then during that window, if you guys remember, they were putting tag team titles on like two singles wrestlers, to push like certain storylines and different stuff, like the tag team titles. If you have legitimate tag teams, they should be in storylines for the tag team titles, or on the scene. But they kind of yeah. JTG nous dit qu'avec les années, en fait, on apprend à voir chaque année ou chaque période de son travail au sein d'une structure d'une différente manière. Comme il le dit, en fait, les tout premiers jours où il a signé son contrat, bah, il avait l'impression d'être à Disney World avec toutes les étoiles dans les yeux, tout à voir. Puis au bout de 2 ans, il a vraiment considéré ça comme en fait, comme un travail à part entière. Parce que c'est vrai que quand on signe un contrat, je pense que ça a certainement dû arriver à beaucoup de gens qui nous écoutent. Bah, au tout début, on est super content, on est sur notre nuage. Et au fur et à mesure du temps qui passe, on se rend compte qu'on descend entre guillemets de notre nuage, même si on peut quand même être heureux de se sentir en vie, en bonne santé. Et au fur et à mesure du temps qui passe, en fait, on arrive à avoir la même situation avec des yeux différents. C'est ce qui fait tout simplement l'évolution d'une personne. Et JTG nous l'a dit aussi là-dessus. Et, au début, c'était les 2 premières années ont été quelque chose de magnifique, tout ça. Puis au fur et à mesure, il a vraiment considéré ça comme du travail et il a vu son contrat et l'opportunité qu'il portait à lui d'un œil différent. Au fur et à mesure du temps, il s'estime être un petit peu déçu par rapport à pas à l'équipe Prime Time en particulier, mais plus à, comment je peux expliquer? En fait, il estime qu'ils n'ont pas été suffisamment mis en avant, puisqu'il a dit je crois qu'ils n'ont eu que 4 ou 5 matchs de championnat Oui, c'est ça. pour les ceintures par équipe. Et ben, je pense qu'il a voulu dire gentiment que ils n'ont pas été mis. L'équipe Prime Time n'a pas été suffisamment bien utilisée ou suffisamment bien été mise en avant pour pouvoir faire quelque chose d'encore plus, d'encore plus grandiose que ce qui a déjà été. Il va me rester 5 dernières questions, mais ça, c'est une question extrêmement courte. Déjà, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec le fait que ce soit Triple H qui a repris les commandes de la WWE, est-ce que aujourd'hui, il aurait sa place à la WWE d'aujourd'hui sous l'ère Triple H? So, JTG, once again, thank you so much to take that time with us. We really, really appreciate, and then our followers, I'm sure they're doing too. We have just 5 last question here. We know now that Triple H is not the chairman, but it's just for the storyline in WWE. Do you think you can? I think. Do you think you can be one more one more time being back to WWE with Triple H taking to the storylines? Say That's a good yes, please. question. Just say yes, please. That's a good question. I don't know. I really don't know. Uh, when I was there, when I was talent, when I was on the roster, you know, I, me and Triple H's relationship was kind of like, it wasn't the greatest. Yeah, I I know, was I know, more I know. I was more of a Vince guy, more of a Vince McMahon guy. I felt more comfortable, and Vince was a straight shooter. If he didn't like something or didn't care, he was very blunt, and he didn't dance around, beat around the bush. I kind of got that energy from Triple H. He wasn't too straightforward, and beat around the bush a little bit. So the relationship was kind of. So I don't know. I've changed. He's definitely changed. His position has changed. So we'll see. But I don't know if he's checking out my work on the Indies. I doubt it. Maybe word is getting back to him, because I'm definitely making waves here in the States on the indie scene.
So maybe word did get back to him. I don't know. I do know that when I went back to WrestleMania, what was it, 2 or 3 years ago for Shad's Hall of Fame acceptance, I did get word back from some of the trainers and some of the gentlemen in the office that I was definitely in the my name was definitely in the writers' room, and they was definitely interested in bringing me back as a special guest at one of the Royal Rumbles. But something happened. I don't know. You know, WWE Hollywood is all they give you sometimes it's talk, sometimes it's true. I don't know. So we'll see. don't know. We'll see. We'll see what Yeah, happens in we'll see. 2025, 2026. But I'm always. I don't want to sound like Zack Ryder, but I'm always ready. It's the example that I was checking. It's the example that I was checking off. And then you just say maybe you're Vincent guys, but Triple H is married to the daughter's Vincent's daughter. So you never know. You never Never know. know. It's possible, Yeah. and obviously, I hope it can happen one day. JTG nous dit que en fait dans les vestiaires avec Triple H, ils étaient pas, c'est pas que c'était pas le grand amour, mais ils étaient pas super proches. Comme il l'a dit, il CM était plus Punk un gars. à l'époque, CM Punk en 2012, Oui, voilà, CM c'est Punk. exactement ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Plus ou moins comme c'est un peu au début des années 2010. Et comme il le dit, en fait, comme c'est Vince McMahon qui a mis plus souvent JTG et Chad Gaspard en avant, mais Triple H, c'est pas qu'ils se croisaient juste comme ça, mais ils n'étaient pas vraiment proches. Comme maintenant, c'est Triple H qui se storyline et tout ça. Comme il le dit, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Si ça se trouve, il peut faire appel à JTG au moment peut-être au moment venu. Il me semble me souvenir aussi à un Royal Rumble, c'était JTG et Chad, et à la place, je crois qu'il y a eu un pile ou face, et JTG avait trafiqué la pièce pour être sûr de pouvoir entrer au Rumble à la place de Chad. Chose qu'il y a vraiment eu en plus. Je trouve peut-être Triple H a encore une autre idée pour faire peut-être la même chose et mettre JTG en avant. Comme il le dit, nous ne sommes à l'abri de rien, il peut se passer plein de choses dans les coulisses et ce sont des choses auxquelles on prend connaissance peut-être le jour même, on thème 5 minutes avant que ça arrive vraiment. Donc, comme il le dit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout est possible, comme l'impossible. Est-ce que c'est lui l'adversaire mystérieux de Randy Orton pour WrestleMania 41? Funny question. Next question is really funny, JTG. Dylan just asked me. We have now for the night one on WrestleMania 41, we have 7 match, and then for the night two, it's 6 match. All WWE just say, "Hey, we're gonna have a 7th match for the night two." The first man to will step in the ring is gonna be Randy Orton. Maybe JTG will be the opponents of Randy Orton or not. Say it one more time. JTG what? Yeah. Dylan just asked me. We have maybe 13 match on WrestleMania 41. Maybe a 14th match is gonna take place, and maybe you'll face Randy Orton for the nights too. Oh, he's busy. He's busy with Kevin Owens. I don't know. Kevin Owens is gonna have his hands full. Have already or his Really, hands full. So you think Kevin Owens will be the Randy Orton's opponent? I thought they were working each other. That's not the match at WrestleMania. Kevin Owens versus Randy Orton. That's not the match. Non, il a été annulé parce que il est blessé au dos, donc il peut pas, Oh, il doit se faire opérer et tout. Donc du coup, en fait, justement, c'est pour ça, en fait, il va avoir un adversaire mystérieux. Et c'est pour ça que je me okay, demandais si c'était pas DTD. On aurait peut-être pu avoir un okay. scoop. Dylan just told me that Kevin Owens is injured by his back. It's supposed to be Randy Orton versus Kevin Owens, but he has cancelled. That match is cancelled because of Kevin Owens' injury. Oh, I didn't know that. Okay, so he I needs mean, an opponent. He of needs an course, he needs opponent. an opponent. Okay. If Exactly. I'm not, So what about Randy Orton versus JTG? you know,
I'll see what I'm doing. Make sure if I have nothing on the schedule, I'll see what if I'll pop up. If you face him, just let us know, please. Yes, gotcha. Our first, Dylan and I first. Une question très compliquée, justement, je pense, pour GTD. Oh putain, oh non. Non, mais pour toi, ça va être facile à la traduire. Je voulais savoir, c'était quoi l'un de ces matchs les plus compliqués et ces matchs, enfin, l'un de ses Bon, meilleurs ça matchs va. et l'un de ses pires matchs? Je m'attendais à une question à rallonge. Ça va, je peux le traduire. Bah, regarde, je pense à toi maintenant. Très court, des questions très courtes. I'm laughing because of Dylan's question. You know, sometimes he's just asking some question really, really short, and sometimes he's asking some question really, really long. Maybe in one question you're just asking something like 7 or 8 questions in just one. So short question. It just says so. JTG, can you just tell us the easiest match you have to do? And the hardest match you have to do in all of your career, tag team, single, everything. On the indies, I had probably one of the easiest matches I ever had in my life on the indies. It was at a midget it was at a midget wrestling show. They call it a micromania. I don't know if you call them little people in France, but I won the tag team titles with my tag team partner 25 Cent. He's a miniature version of 50 Cent, and that was probably one of the easiest matches I ever had. The ring was literally it was very small, so there wasn't that much running or much to do. But we had a match. You know, a lot of it took place outside, but 25 Cent got the pin. That was my easiest win, and I became the champion all in the same night. The hardest match. The hardest match. The hardest match will probably be after an injury. I had an overseas show. It was in Haiti. Shad and I had a tag team match, and it was on a football field. And like in our entrance, right in our entrance, I rolled my ankle. I don't know if you've ever rolled your ankle before. It was the ring was on a field. It was fake grass, and I rolled my ankle, and it was just the beginning. It was in the entrance, so I had to wrestle a whole 10-15 minute match with my ankle like throbbing, like pulsating, like a heartbeat. And when I got to the back, it was hard to take my socks off because my ankle was so swollen. But I had one more day on the tour, and that was in Dominican Republic. So I had to ice it up and man up. JTG nous dit que le match le plus facile qu'il ait eu à faire, c'était un match qui s'est fait en dehors d'un ring, puisque le ring a été beaucoup, beaucoup trop petit et qui a duré entre 20 et 30 secondes. En fait, au fur et à mesure des informations qu'il avait au niveau de ce même show, en fait, le ring n'était pas du tout aux normes dont il s'imaginait. Donc, en plus, c'était un match pour une ceinture d'une structure qui n'était pas vraiment, vraiment connue, c'était aux États-Unis. Et donc, il a fallu, entre guillemets, finir vite le match. Donc, ils n'ont pas du tout catché sur le ring qui était beaucoup trop petit. Je crois qu'il, comme il a dit, il faisait peut-être 3 mètres sur 4. Donc, on sait que minimum, les rings, c'est au moins 5 sur 5. Au niveau des dimensions, je parle. Et que ce match a duré entre 20 et 30 secondes, puisqu'il fallait vite le finir. Un match de catch, c'est censé être sur un ring, chose qu'il n'a pas eu. Donc, il fallait le faire vite et c'est ce qu'il a fait. Le match le plus dur qu'il a eu, c'était juste après une blessure qui est survenue à la cheville, puisqu'il a eu rupture des ligaments, ouais, il avait un peu mal à la gorge. Il a eu une fracture de la cheville plus rupture partielle des ligaments. Et ça, c'était la blessure. Puis au fur et à mesure du temps de la récupération de sa blessure, en fait, il a eu un match
à la mi-temps d'un match de football américain, un match par équipe, et il s'est reblessé à la même jambe. Un match par équipe avec Shad Gaspard, donc c'est un match qui devait durer 15 minutes. Et au final, ça a duré peut-être la moitié, donc 7-8 minutes. Et donc ça va, c'était par équipe. Il pouvait faire le tag et puis tout ça, mais ça a vraiment été très très dur pour lui puisqu'il s'est reblessé à la même jambe. Donc il a fallu recommencer le processus de guérison. Et au lieu d'une blessure de la cheville qui a duré peut-être entre 4 à 6 mois, ça a duré quasiment un an. Encore trois dernières questions, puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu as une anecdote sur un voyage qui s'est bien passé, qui s'est mal passé? Je sais qu'en général, vous, comme vous voyagez beaucoup, il se passe toujours plein de trucs. Est-ce que là, tu as une anecdote à nous raconter? So JTG, next question. We just have three last questions for you. And once again, thank you so much for taking that time to do this interview. You know, and everybody knows that professional wrestlers are always on the road. Maybe you have funny story to tell, maybe not so funny story to tell about your travels trip and travels road. US, UK, Japan, Dominican Republic, everywhere. Maybe you have one or maybe two stories funny to tell us. Yeah, I got a crazy story. Hold on one second. Yeah. Whoop. Yeah, I got a crazy story. It was a night after Monday Night Raw. I can't remember exactly which Raw it was, but we had to drive right after the show to the airport because I believe it was a couple of hours away, maybe like 2 or 3 hours away, and we've been on the road since maybe Friday. So Friday, Saturday, Sunday, and Monday, our bodies are beat up. We've been traveling, and Shad did most of the driving when we were on the road. I think he drove Friday, Saturday, Sunday, and then after Raw, he was like, "Man, I've been driving all week. Can you drive? Can you drive?" And this was like we were both tired. Kind of caught me off guard because he kind of liked to drive. But I was like, all right, I'll drive. So I drove for a few hours. This was after Monday Night Raw. I drove for a few hours, and I was getting tired now. And he was just over there sleeping, all curled up and, comfortable. And I had, my eyes were getting like really, really, really heavy. So Boy, I had dangerous. I had to wake him up like, hey Shad, man, I'm falling asleep at the wheel, man. Can you take over? We're less than an hour away. I think we were driving like maybe like 2 or 3 hours to the airport. And he was like, man, you just got less than an hour to go. Can you handle it, man? Come on, man. I need you to do this for me. He's like really tired. I'm like, Shad, I'm falling asleep at the wheel. Can you please? He was like, bro, I've been driving all week. Can you please finish up the last hour? And I'm like, all right, I'm gonna try. I put the music on loud. I rolled the window down, to keep me up. And then next thing you know, we woke up on the other side of the highway. The music didn't help. The window didn't help. Come on. Yeah, we had a crazy accident. We totaled the car, but none of us Oh got hurt. boy. We walked out of that accident God. with no injuries, not a God, scratch, man. Thank God. just traumatized. Whoa, Just whoa, whoa, traumatized. whoa, whoa. Really happened to you. Huh? Really Nothing happened to happened. you. None of you Yeah, be that really hurt. happened. Yeah. Actually put that also Oh, in my book. Yeah, I totaled the car, and yeah, nothing. And I'm just so grateful that nothing happened to us. We didn't, not even a scratch. God was with us that night. you write a book? Oh yeah, I wrote 2 books. Yes. Hey, come on. Tell us about it. Tell us about it. No, I wrote 2 books. The first one was called "Damn, Why Did I Write This Book?" And the first one was called "Damn Right I Write This Book Too." And it was just pretty much stories about my wrestling career and Shad and I getting into trouble on the road, and stories like what I just Definitely told you. wants Yeah. to know about it. We definitely wants to know about it. Hey, you know what, JTG, just stay tuned, and then I'm gonna talk about your books, and I really know that it's some stories that you have to tell us is all interesting for all other people. I swear to God.
No problem, no problem. Alors, JTG nous dit qu'il a une histoire entre guillemets drôle, mais j'avoue qu'elle est un peu terrifiante. Je vais la raconter dans quelques secondes. Et là, je pense qu'on va un peu moins rigoler, mais c'était quand même drôle dans un sens. C'était après un épisode de Raw qui était un lundi, donc ils se sont reposés mardi. Ils se sont reposés mardi, mercredi. Non, ils se sont reposés que le mardi, et comme il fallait être à l'autre bout du pays à partir de vendredi, ils préparaient chaque Monday night 2 ou 3 jours avant. Donc, ils terminent le Monday night lundi soir, après de la journée de mardi. Puis mercredi, à partir de mercredi, il faut commencer à bouger dans notre ville. Donc, voiture, camion, bus, avion, train, peu importe, mais il faut commencer à se rapprocher de la ville du prochain show. Et Shad Gaspard, il était beaucoup, beaucoup plus habitué à conduire que JTG. Comme il le dit, JTG, il a dit, je suis pas trop à l'aise avec le volant, tout ça, donc peut-être 3 ou 4 heures, moi, il faut que quelqu'un prenne le volant si je dois faire un road trip avec. Et Chad avait conduit mercredi, jeudi, vendredi et samedi. En fait, il avait conduit les 4 jours, et il comptait sur, il comptait sur JTG pour faire juste le dimanche, ou alors peut-être une demi-journée ou l'après-midi de la route avec JTG. Et JTG, en fait, les jours où ils étaient dans la voiture, il avait très très mal dormi. Donc, il avait mal au dos, tout ça. Puis, Chad avait demandé à JTG de conduire pendant que justement Chad dormait. Il dormait un petit peu, puis il avait passé la journée au volant. Et comme JTG lui aussi avait du mal à dormir pendant qu'il conduisait, ben, en fait, aucun des deux n'avait pris de nuit reposante. Et au bout de peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, pendant que Chad dormait, JTG s'était endormi plusieurs fois au volant. Alors, toujours sans rien de grave. Puis, à mesure du temps qui passe, ils se sont arrêtés à 1 heure de repos. Et il lui a dit, Chad, par contre, moi, comme tu le sais, j'ai pas trop dormi, j'ai mes yeux qui commencent à se fermer doucement, doucement. Ouais, est-ce que tu peux prendre le volant juste à la prochaine, à la prochaine ville ou autre, et on trouve une solution pour se reposer, parce que là, on va pas y arriver, en fait. Chad lui dit, allez, mon pote, s'il te plaît, moi, j'ai passé 4 jours au volant, voilà, quoi, j'ai passé plus de temps à conduire qu'à faire autre chose. Il ne reste qu'un seul jour pour pouvoir arriver jusqu'à la ville où on doit aller. Il ne se rappelle pas de la ville, hein, mais c'est juste qu'il se rappelle d'une anecdote. Il dit, t'inquiète pas, ça va le faire. Bon, alors JTG a repris le volant, a mis la musique à fond, malgré que ça empêcherait Chad de dormir, et, avec les fenêtres baissées. Puis c'est là où il y a eu le truc, pas plus ou moins le truc qui était la partie la moins drôle de l'histoire, où ils ont vraiment eu un accident. Bien sûr, les deux voitures, donc la sienne plus la voiture de l'accidenté de l'autre personne, ont été carrément accidentées. Et comme je l'ai dit, Dieu merci, il n'y a eu aucun blessé ni aucun mort. Donc ça relève vraiment, vraiment du miracle. Et juste après, une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital et tout ça, Chad a dit, hey, une fois c'est moi qui vais prendre le volant, et fatigué ou pas, je te laisserai plus jamais le prendre. Je peux comprendre, puis en plus, c'est très dangereux de prendre le volant quand on n'a pas beaucoup dormi. Ça, il faut le rappeler. Deux dernières questions, puis encore une fois, merci à toi pour cette interview. Euh, Là, on arrive vraiment à la question la plus compliquée de l'interview. Là, c'est la question bonus avec la baguette magique. Je Alors, voulais savoir, Dylan, tu juste as... avant que tu la poses, je te coupe, c'est une info qui vient de me revenir tout de suite. C'est une histoire qu'il a mis dans les 2 livres qu'il a écrits. Et c'est pour ça que je Oh, voulais aussi revenir sur ça. Oui, voilà, moi aussi, ça m'a étonné, l'histoire que je viens de raconter. Il a écrit 2 livres, voilà, donc il faudra juste qu'on termine avec ça, avec les livres, pour voir si on peut les retrouver ou quelque chose. Voilà, je viens d'y penser, pardon. ok. Donc, du coup, la question, c'est la question bonus. Hein, je voulais savoir, avec C'est magique, c'est ça? ouais, c'est ça. Avec tous les lutteurs qu'il a affrontés, si jamais il y avait l'opportunité d'affronter trois lutteurs de son choix, qui ça serait pour lui et pourquoi? So, JTG, it's before the last question is our question that Dylan love to ask to any interviewer. If you have a magic wand, who would you face in the ring? Men, women, tag team, dead, alive. Who would it be? Oh man, if Three, I you could have to choose 3 opponents.
3 opponents? 3 opponents. Okay, Of your first choice. one, right off the top of my head, I would have loved to wrestle my childhood hero, what's it called? Bret the Hitman Hart. You know, I Of would definitely like to course, wrestle, the excellence get of in there. execution. Definitely love to get in the ring with Brett and tell an amazing story. We're both amazing storytellers, so that'll be a banger. My second one will be like right now. It will probably be Roman Reigns. He's the big dog in the yard. There you go. It will be Roman. Yeah, I'd definitely like to wrestle Brett and then Roman Reigns right now because he's the big dog right now in the yard. And oh, yeah, my phone's on 5%, so I'm gonna try to hopefully answer that last question. Okay. And for a third match, it will definitely be Crime Time versus the Usos. That would be I think Oh, that would be a great match. Probably have to do that in heaven and stream it live. But yes, that would definitely be that was definitely one of my on top of my list. alors, et on va, comme il le dit, Dylan, il a son téléphone qui est à 4 ou 5%, donc on va essayer de vite finir avant que le contact soit perdu. Comme il a dit, les trois lutteurs qu'il aimerait affronter sont Bret the Hitman Hart pour le top 1. Excuse me, Jesse, did you just say for the second, your choice is Roman Roman Reigns, Reigns. right? Ok. Pour le deuxième choix, ça serait Roman Reigns, tout simplement pour le catcheur qu'il est. Et son choix numéro 3, ça serait Crime Time. Crime Time versus Versus the Usos. the Usos. Donc Jimmy et Jey Yeah. Uso versus Crime Time. Mais Okay. malheureusement, Yeah, Chad I'm on 4%. Gaspard n'est malheureusement plus parmi nous, donc on lui rend un petit hommage et on sait que ça aurait été un super, super match. Bah, justement, je vais Dylan, il reste 4%. Ouais, Dylan, 4%, vas-y. justement, c'est pour ça, je supprime la dernière question que je devais lui poser. C'est pas très grave, hein, c'était concernant Shad Gaspard, c'est pas un souci. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'interview. Si juste tu peux conclure avec un petit mot en français, puis faire de la pub pour tes livres parce que c'est mérité. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté. Just before your phone is running out of battery, just once again, thank you so much for taking that time. Maybe if you can finish this interview with one word in French, and once again, you just have to tell how we can take your book, the book you wrote, maybe into platform, internet, or maybe we have to how we can stay tuned with the books you wrote. Oh, the links are in my social media profiles. Instagram, my Instagram is JTG121084. My social media on Twitter is JTG1284. You can find them on Amazon. Just type in Damn, Why'd I Write This Book? They're on Google Play, Android. You can read them on iPhones. Also did 2 audio books. So if you don't like to read, you can listen to me while I narrate. That's also a great experience. So yeah, 2 books, an audio book. Yeah, check it out. Yeah. We have to write it in the discussion. Okay, we just for discussion on Instagram. You have to remind this because we really don't have to lose the books. We definitely have to read them. Maybe Okay, yes. for just one before we quiet, one before we leave, just a little word you can say in French, Okay, what's that? the way you want. Whatever I want. How do you? Is it bonjour? That's what? Does that bye too? Yeah, yeah. Bonjour. Just say bonne soirée, merci. Oh, bonsoir. Was it what? Was the last one? Bonne Yeah. soirée. Bonne soirée, merci. Merci is thank you. Oh, bonsoir. Merci. Thank you so much. Thank you. No problem, man. Thank you guys for having me. After you guys read the 2 books, yeah, we'll talk about it. Bring me back on. No problem. It's gonna be a real pleasure to read you, man. Thank you so much. All right, thank you, man. You have a good one, guys.